300, блядь! 300! Дальше, дальше. Рядом, да, рядом. Да. Четвертый полк работает. Подошли БК на пулемет, на автомат. Кто держал здесь линию обороны, когда наши подходили, их уже, получается, оттаскивали БК, вещи, все такое самое, технику необходимое. Аккумуляторы вот такие, батарейки у них были. Ну вот так жили украинские военные, ни нар, ни просто подстелив на землю картон, укрывались. Вон там дальше вырыта лисья нора, чтобы укрываться при обстреле. Вот когда они убегали, снимали свои синие ленты и повязывали себе красные. Ну, так называемый колокольчик кассетой боеприпаса. Вот это именно то место, где мы включали запись, нашу психологическую такую штуку, можно назвать это маневром. Мы, получается, на вот тот левый крайний окоп выкатывали эту колонку, включали на всю громкость и повторяли около 20 раз, он Акула включал. И напоследок включили им гимна нашего русского. Так что, я думаю, это хорошо на них повлияло. Голос пленного хорошо, что звучал уверенно, потому что если бы он бекал и мекал, для них это, может, не произвело бы никакого впечатления. А так он уверенно сказал, что сдавайтесь, назвал позывные тех, кто стояли на дальних рубежах, пулеметчики. И всякого такая движуха. Но мы этот рубеж успешно прошли.
Деревья покосило, то есть был огонь с нашей стороны наступительный, и их они оборонялись. И уже получается непосредственно потихоньку шли, продвигались сюда. Здесь деревья. В основном работали автоматы, пулеметы. Вот их ракетник. Вот это мины хохлячие сбрасываются то ли с дрона, то ли откуда. И они вот на леске сбрасываются 3 штуки. То есть берется треугольник. И если ты задеваешь, взрываются все вместе, весь треугольник. И они у нас бросали на обозе, где мы подвозили еду, боеприпасы. Но их мы разминировали благополучно. Если нету инженера рядом, отходишь на безопасную дистанцию, ну и с автомата огнестрелки взрываешь. Иначе никак. Вот здесь шли ожесточайшие бои, видно по деревьям. Да, мы их выбивали жестко отсюда, но очень сильно повлияло на них вот это наше психологическое давление, и они потом начали просто бежать. Это, да, очень сильные тяжелые бои здесь шли, особенно вот сапог вот этот мы гнали. Он так напрямую 4 километра, а мы, чтобы штурмовали их, заходили с тыла где-то в районе 20 с чем-то километров. Рюкзак украинский, брошенный, оставленный. Russian Defense Ministry report on the progress of the special military operation. The Vostok Group of Forces captured more advantageous lines and inflicted losses on manpower and hardware of 72nd Mechanized Brigade, 58th Motorized Infantry Brigade of the Armed Forces of Ukraine, and 127th Territorial Defence Brigade near Dobrovolye and Ravnopol, Donetsk People's Republic. 2 counterattacks of the AFU 118th and 123rd Territorial Defence Brigades were repelled. The Ukrainian losses amounted to more than 90 troops, 5 motor vehicles, a French-made 155mm Caesar howitzer, a UK-made 155mm FH-70 howitzer, and a US-made and /TPQ-48 counterbattery station. The Dnipro Group of Forces engaged the formations of the AFU 141st Infantry Brigade, the 128th Mountain Assault Brigade, the 35th, 37th Marine Brigades, and the 124th Territorial Defence Brigade near Kamenskoye, Pyatykatki, Zarabyanka, Zaporizhzhia Region, Lvovo, and Dniprovskoye, Kherson Region. The AFU losses amounted to up to 65 troops, 3 motor vehicles, a US-made 155mm M777 howitzer, and a 152mm D-20 gun. 2 Anklavin electronic warfare stations were destroyed. Operational tactical aviation, attack unmanned aerial vehicles, and missile troops and artillery of the Russian groups of forces engaged Ukrainian energy facilities, providing the AFU with poles, as well as enemy's manpower and material clusters in 141 areas. The air defense downed a surface-to-air S-200 missile redesigned to hit surface targets and 68 fixed-wing unmanned aerial vehicles. The armed forces of the Russian Federation continue the operation to neutralize an enemy group which broke into the territory of Kursk region. The Sever Group of Forces continued offensive actions, liberated Novoye Sorokina and Pokrovsky, hit formations of 22nd, 41st, 47th, and 115th Mechanized Brigades, 17th Tank Brigade, 82nd, and 95th Air Assault Brigades, 1st National Guard Brigade, as well as the 103rd and 129th Territorial Defence Brigades of the Ukrainian Armed Forces near Derino, Lubimovka, Novi Put, and Plakovo. Over the past 24 hours, the group's units repelled 2 enemies' attacks in the direction of Lubimovka and Plakovo. As a result, the armed forces of Ukraine have lost up to 20 troops killed and wounded. Army aviation and artillery inflicted losses on manpower and hardware clusters of 22nd, 41st, 61st, and 115th Mechanized Brigades, 82nd,
95th Air Assault Brigades, 1st National Guard Brigade, as well as the 103rd and 129th Territorial Defence Brigades near Bondarivka, Derino, Kalmakov, Krugelkoy, Lubimovka, Leonidovo, Martinovka, Mikhailovka, Melovy, Nikolaevo Derino, Novi Put, Plikovo, Tolsty Lug, and Cherkaskoy Portnoy. Operational tactical and missile troops hit assembly areas in the Sumy region and reserves of the 21st, 47th, and 115th Mechanized Brigades. The 95th Air Assault Brigade, the 36th Marine Brigade, the 1st National Guard Brigade, as well as the 103rd and 119th Territorial Defence Brigades of the AFU near Belovody, Bunyakino, Katarinovka, Zurovka, Makievka, Mirloji, Novonikolayevka, Rechki, Starakovo, and Stepanovka. The AFU losses amounted to about 100 troops during the day. Since the beginning of hostilities in Kursk region, the armed forces of Ukraine lost more than 21,350 troops, 136 tanks, 66 infantry fighting vehicles, 98 armored personnel carriers, 891 armored fighting vehicles, 589 motor vehicles, 177 artillery guns, 33 MLRS launchers, including 8 of MRs and 6 of MLRS made by the U.S., 9 SAM launchers, 5 transport loading vehicles, 45 electronic warfare stations and 9 counter-battery radars, 3 air defense radars, 22 engineering and other vehicles, including 13 counter-obstacle vehicles, 1 UR-77 mine-clearing vehicle, and 3 armored recovery vehicles. The operation to neutralize the AFU units is in progress. In total, since the beginning of the special military operation, 646 aircraft, 283 helicopters, 33,130 unmanned aerial vehicles, 580 anti-aircraft missile systems, 18,559 tanks and other armored fighting vehicles, 1,469 MLRS combat vehicles, 15,858 field artillery guns and mortars, and 27,074 units of support military vehicles have been neutralized.